Good evening. Today, I would like to give introduction to the KCET classes. We'll be starting CET classes from Monday. That is 24 live classes. Nine p.m. to 10 p.m. It's a proposed class where I'll be discussing the question papers of the previous years, but more emphasis on the concepts. See, I have got some restrictions here because I am not supported by electronic devices. So everything we got to do it manually. Let us try to manage with available facilities. Okay. Now, before we start the classes on Monday, I thought I will give you some instructions so that we can save time on Monday and straight away we can start the chapters. See, my first point I want to mention here is the student taking CET examinations. The students taking CET examination must note the 2 points. The first point is you cannot answer all questions in CET. The second question point is you need not answer all questions. See, if you just start analyzing the CET results with the public exam results of second PUC results and CET results. You can start observing, analyzing it. Very rarely, I would say almost nil. The students getting first 10 rank, the top students, the top 10 students of public examination have got a rank within 1000. You see, I repeat what I said. Very rarely or almost nil. A students getting top 10 ranks in public examination fail to get rank within 1000. There may be exceptions, but largely it is so. So when you have this situation, what is the reason for that? Why are students scoring a good marks and getting a rank in public examination fail to score a good rank in CET? So when you start analyzing, you can realize the public examination is more memory based, and also you have 3 hours time to answer 100 marks.
So if you 100 marks you have got previous time, 50 marks. For 50 marks itself we have got 1.5 hours. That is 90 minutes. But in CET, for 60 questions, we have 70 minutes. More than that, this is an essay type examination. You have time. And most of the students complete a paper in about 130 to 140 minutes. This is average statistics. A well-prepared student completes the second PUC examination paper 130 to 140 minutes. And he has got time to revise. Some of them answer more questions also, because the pattern of correction is, suppose you are asked to answer 5 questions out of 8, and if you answer all the 8, the examiner is supposed to correct all the 8 and choose the best 8 but not the first 8. This is a normal procedure. You have got time to revise, you can just go through that. And most of them are memory based. And normally about 60 marks questions out of 100 can be guessed. You can guess repetitions of the previous years. And some years when I was doing this second PUC examination preparation, I have just pointed out, same question has been repeated at least 3 or 4 times, sometimes without even small changes also they have repeated the same questions. The most important is CET examination is a competitive examination. The public examination is more memory based, streamlined questions, can guess the questions, you have time factor, whereas CET examination is a competitive examination. Here, the measure of competency is very, very important. And competency cannot be guided, cannot be trained, it has to be learned. You have to practice. Only by practice one becomes more competent enough. And to answer a question in CET, the student should have a very clear knowledge of the basics of that particular chapter. So when you just look at the performance of the students in the previous years, any student who is scoring around 90%, 90% or more in the second PUC public examination, if he gets about 45 marks, that means if he is able to answer 45 questions properly, he can get 45 marks in mathematics. Normally, a student who gets 45 mathematics will definitely get more than that in physics and chemistry, because the students who are good in mathematics are automatically good in algebra. Normally, there may be exceptions, but the majority of the students who are good in mathematics will be good in other subjects. So even if they get 45 in physics and chemistry, the total is 135, they will get a very good rank, and they can get a good seat in a good college, engineering college. Now, the question is, why does the student fail to get the marks? The main reason for that is fear, tension. The fear of losing the marks. Of course, 1 mark in CET, lose 1 mark in CET, your rank may come down by 100. So the fear of going wrong, and some of them think that we are going to answer fast. So in that process, they lose marks. So there are certain things that you have got to take note to do well in CET.
though you know the subject thoroughly. First thing is keeping cool throughout the examination, not losing the confidence. If you have some questions which are not able to analyze, or even you cannot able to make out what is the question, and such questions may trouble you sometimes. So I list this particular period, I'm devoting it for you people to give you some idea how to go about it. See, normally any questions in mathematics, if you want to answer, you have 5 steps. Any question, I'm taking in general. The first step is reading the question. Reading the question. Second step is analyzing. Third step is formula. Is it deciding a formula? Fourth step is substituting values. In the formula. The last step is simplification. Any problem in mathematics, you have to go through this. Just as we have got 5 fingers, the first step is reading the problem. Second step is analyzing the problem. What is reading the problem? Sometimes we don't read properly. We're in a hurry, tension. So you have to be very calm. You have to keep yourself very cool. Read the problem. Analyzing the problem. What is analyzing? What is given? The given factors and what you are going to find out. So when you don't read properly, you may find out something which is not asked there. I've seen in public examination earlier, many a time. One example I just want to state. Find the equation circle passing through 3 points. It's a normal question. So what the students will start doing, let the equation circle be x square plus y square plus etc. etc. He writes, he gets 1 mark for that. Passes through first point, you get one equation, second point, second equation, third point, you get third equation. Solving. That's the normal procedure. There is another question which is similar to that. Find the equation circle. Given that the length of the tangent from 3 points are given, the values of the length of tangent is given. Suppose the student doesn't read the question. The moment they see 3 points, they start working. This I have seen when I was correcting papers. So that is called jumping to conclusion. They don't even read. By reading one line, oh, this is the question asked. Because that was asked last year. So such mistakes are there. So you have to read the question carefully, analyze it, what is given, and decide a formula, what formula to use. And in that formula, you got to put the values. Suppose in simple, I'll take an example. Simple interest problem is given. SI is equal to PPR of 100. This problem may not be relevant to the topic that I am discussing, but I just want to give a simple example. So they have asked you to find a simple interest for a particular principal for a period of, say, term is also given. So you have got to just substitute the values and get it. Sometimes the question is given, instead of asking you to find a simple interest, they would have given simple interest. They may ask you to find the principal. That, students go wrong in putting the values. You have to be very careful to put the values in the formula. The last step is simplification. 3 plus 2 becomes 6. Many a time for many students. 3 plus 3 into 3 is 9, but sometimes for some student 3 plus 3 is also 9. What's the reason? Tension. So you have to be careful in simplification.
See, in the public examination, you have read the question properly, you have analyzed the question properly, you use the right formula, you have substituted properly, you have gone wrong in simplification, but you will get about 80% marks. I repeat, the public examination, you have read the question properly, you have analyzed the question properly, you have decided, you have used the right formula, you put the values in the proper places, and your simplification, you go wrong in simplification. You get at least 80% marks. You may get 4 out of 5. But what happens in CET examination? To get 1 mark, all the 5 steps should be correct. That is why the students who scores in second PUC public examination fail to score in CET. The moment you start the problem, till you get the solution, you have to keep yourself cool. 1 second of distractions, you lose marks. The other instance where students have lost marks, very interesting thing is, they get the proper solution. 4 choices are given A, B, C, D. They know it is A, but while shading in the OMR sheet, they shade B. Lack of concentration. And there were some cases where student has written all the, has figured all the answer properly in the CET question paper, and student has thought, after completing the entire question paper, the student will shade the OMR sheet. They might have shared 40 questions or 45 questions. They would have answered a little more than that. Before the student can complete the remaining shading, the time goes, and nobody will give them 1 minute extra. I have seen students crying, coming out. Then I have completed the problem, sir. I was not able to shade. I thought let me do it at the end and grade. The teacher did not give time. So there are various reasons for losing marks in theory. The first reason, as I said, is all the 5 steps should be correct. The second reason is you should share a proper thing. Now, in public examination, we have time. Can we follow the same procedure in CET? So, okay, shall I wait, essay to repeat your 100 formula and then start working? No. You should try to avoid writing the formula. You keep the formula in your mind and start working. Of course, it is difficult. I agree. But when you start practicing it, you can definitely do it. The analysis has to be done orally. The formula should be kept in mind. The 2 reasons for that. 1 reason is you don't have any place to write. So all the students are aware that you are not given an additional sheet, CET examination. You have got to work out in the question papers, in the corners wherever places are, and maybe sometimes they get 1.5 sheet in the last end of the paper. So you have to practice keeping the formula in the mind and try to write in brief. Don't see public examination, we can expand, we can write it here. You have to be brief, that you should practice. Then only you can score marks in the CET exam. This is first point. So let me come to the second point. What is the second point? Because whatever I say is my way of looking at things. And this is how I look at things. I'm only suggesting. Practically, students might have a different way of thinking also. I would rather suggest students to have 3 rounds of answering. 3 rounds of answering. You should answer a CET paper in 3 rounds. First round, second round, third round. First round, I would say 35 minutes. You can complete about 35 questions. 35 questions can be completed.
Second round is about 25 minutes. You can complete whatever. I don't want to put that number. Maybe 10, maybe 15, depends on your competitive ability. The third round, 5 minutes. You have about 70 minutes. So this is my suggestion. Even in questions also, I would rather say there are 3 types of questions. The first type of questions is knowledge-based questions. Or you can say memory questions. Or skill questions. They require some skill to work the problem. An example for knowledge-based question is the matrix is said to be singular. 4 answers are given. You need not even look at the answer. You know that a matrix is singular. That determinant of that matrix is equal to 0. You know the knowledge. Such questions or some skill questions, wherein you can work it out in simple and get the solutions. Maybe in set theory or relations and functions. You are given a set has got n of a is equal to some number, n of a is equal to some number. How many relations can be defined from set A to set B? They're all memory-based questions. And skill questions, there will be about 35 questions here, approximately. The second round is familiar, difficult questions. Or lengthy questions. You know how to work. The method is known to you, question is familiar. It requires a little more time. The third question is unknown. When we say unknown, we don't know whether difficult or easy. So what I would suggest is, you have to start reading from the first question only. When you start reading the first question, the first point you should remember is, the moment you see either the question is lengthy or the choices are lengthy. So, for example, they give a form. One example, sin theta is equal to sin alpha. 4 choices are given. Theta plus alpha by 2 is a multiple of 90, not multiple of 90. Very lengthy. Don't read that question. That is a question, what I said, familiar, difficult. You are not going to answer that question in the first round. Or when you start with the paper, the moment you see the problem, it is unfamiliar. You have not seen that question earlier. The first time you are seeing that question, that is what is called unknown question. Questions like integration of sin square x or some things like that, or differentiation of, where you can do it using either memory based or some skills. Such questions are first round questions. So you are going to answer it. When you just look at the previous year's papers, and I would definitely put it, there will be some 35 questions like that, which can be completed in 35 seconds. I'm sorry, 35 minutes. After completing 35 minutes, I have put 25 minutes for the second round questions.
How to identify them? What I would suggest is you start from the first question. The first question is easy. It's a knowledge based or skill based. You answered it. The second question is lengthy, known question. So what you can do is you just mark 2 on the right side of the paper. The first question the question that you have answered, don't worry about it. The question you notice that it's a familiar one, it requires more time. Just mark 2. The question is not familiar, you are seeing that question for the first time, then put a cross mark. So when you go for the second round, you will not waste time. You can choose those questions where you mark 2. After completing that, if you have got time, you can answer those. Sometimes I call them untouchable questions, very difficult. Earlier I used to tell the student, don't touch them, because they used to lose 1 1/4 mark if they answer it wrong. That procedure was there a few years back. Now that you're very lucky, there is no negative marking. So what you can do is, the last 10 minutes, you have to choose the answer for such questions. The question also you have not understood. You are not able to arrive at the answer also, but still you can choose the answer. Luck, I would rather, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಸರು ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೋಗಿದೆ ಹುಡುಗ, 15-20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 20-18 ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 18 ಮಾರ್ಕ್. The CET exam 25 marks ಬಂದಿತ್ತು. The student who failed in the second PUC examination has scored 25 marks in CET. Normally, a student with 75% cannot score 25 sometimes. And ಕೇಳಿದೆ, ಏನೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು A, ಎರಡನೇದು B, ಮೂರನೇದು C ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದು 35 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕ್ವಶನ್, 8 ಕ್ವಶನ್, 10 ಕ್ವಶನ್ A ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, C ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಗೆಸ್, ನಾಟ್ 100% ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ. And see that you complete everything at least 2 minutes before the bell. Of course, 5 minutes before they keep giving you time. And don't leave any question without answering it, because you're not losing the marks. So I just want to brief again how we have to go about it. You have to answer the questions in 3 rounds. You start with the first question. What are the 3 rounds? The first round, knowledge question or memory based questions, or we can work it out using small skill. When I start discussing, I'll try to brief about this question is memory based, this question is knowledge, this question requires skill, this is a lengthy question, and this question is not familiar. And not familiar question, we can't talk about it because we don't know which question they are going to have. So the first round, you are going to answer the questions which requires memory, knowledge based, or a small skill. In second round, you are going to answer
in known difficult or lengthy questions. So I have already suggested and repeat that. If you see a question is running into 2 lines, don't answer that in the first round. Don't read the question. It takes time. Or the question is little not lengthy, but the choices are very lengthy. Each choice is 1.5 1 line or 1.5 line. So that's also you have to postpone it to second. Even if it is familiar, even if it is easy, because in that time you may answer 2 more questions or 3 more questions, which may be at the end of the question paper. I have seen some students when I was working in NM College long back. I have seen some girls coming out of the examination and talking to their friends. ಏನು ನೀ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಣೆ 55 ಕ್ವಶನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿರಲ್ಲ ಸೊ 35 minutes ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 60ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿರಬೇಕು. You should have read all the questions. As I said earlier, the moment you see it is a lengthy question, mark 2 on the right hand side. So once you complete the first round, you will not take time to search which questions I have not answered. Because what happens is if you are not marked 2, you would have to take only the questions which you have answered. Then again you are wasting time reading an unknown question, a difficult question. If you have marked cross the right side, that question you can skip. See, it's a definite planning. I always say a famous quotation, failing to plan is planning to fail. Failing to plan is planning to fail. Perfect planning is required because this examination is time bound. So you are going to answer 35 approximately. I cannot just say 35 questions. Some students might answer 40 also. Some of them can answer. It depends on their, what I say, competitive ability, preparations. So you would have completed 35 questions in 35 minutes of first round. And you also marked the question number 2 on the right side to say that the second round question. Or you have marked cross the question which you are not able to do. You are saying for the first time or not, you are not able to make out what the question is. Unfamiliar, we cannot say difficult or easy because we don't know. Once it is unfamiliar, we cannot talk about difficulty level or easy level. So this is the way you got to start practicing. See, what are the common problems students will face? I'm just discussing that so that once I start my classes, I may not find time to discuss about this. So those students who join on Monday, I would rather advise them to go through this particular class also, so that some planning. See, whatever I say is not a final thing. It's only my experience and what I have seen. So you have got to modify according to your requirement level. So what are the other problems that you face? All of us know there are 16 question papers, 16 different question papers. 16, not 4. I think you know the arrangement: A, B, C, D, A, B, C, or they may start from here. A. So this A and this A are not one and the same because there are 4 A's, 4 question papers, 4 C and 4 D. What is the arrangement? The questions are same, but numbering is difficult. The questions are same,
the numbering is difficult. So normally, when I made that statement in the beginning, you cannot answer all the questions, or you need not answer all the questions. What was my thing in mind? It's a competitive examination. If everybody can answer all the questions just like your second piece of public examination, it is not called competitive examination. And deciding a rank becomes very, very difficult. Just imagine 100 students get all the questions 60 correct in physics, chemistry. Where to place them? Only if 2 students get the same rank, there are so many procedures I followed. The student who has got whose age is more than the other student is called. There are many things I don't want to discuss about it. So there are 16 papers. So on the whole, this is my way of looking at things. Let us consider normally every year there will be 5 questions which are unknown, difficult. I call them as devils. There are 5 devils. See, what happens is 16 question papers are there. The questions are same, the numbering is difficult. Let us take an example. For a student who has got A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. For a student who has got a A1 paper, the first question is very, very simple. Find the integral of tan x, something like that. Very familiar, very simple question. Student is very happy. Confidence level is boosted. No tension, it goes. Unfortunately, for a B2 question paper, the first question is very difficult. The student is not able to understand what the question is. The moment you see a first question, and some people have got a fake, hey, ಮೊದಲನೇ question answer ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪೇಪರೇ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗೋದು. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಷ್ಟ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಗೆಟ್ ಗಾಬ್ರಿಫೈಡ್. ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗಾಬ್ರಿಫೈಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸುಸ್ತಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಬೆವರಿಫೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಾಬ್ರಿಫೈಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಸುಸ್ತಿಫೈಡ್, ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆವರಿಫೈಡ್ ಅಂತ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ, ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೋಡಿ 5 devils, you have catch the first one. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? 5 devils ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 6 devils ಇದೆ. 6 ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ B2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Because I am in this field for more than 4 decades. And normally after the examination gets over, I have the habit of talking to the students and observing them, how they come out of the examination. You can make out from their face. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸರ್, ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೋಯ್ತು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. In life, when you are aware of the danger that you are going to get in future, ಗಾಬರಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you can't avoid. It is not possible to avoid all the problems. But if you are aware of the problems, then it will not be that difficult. You can solve it because you know it's going to happen like this. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೋದಾಗ 45 ಕ್ವಶನ್ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. 35 ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ 7 ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಅಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ 45 ಕ್ವಶನ್. I am talking about the student who is scoring more than 90% in the public examination, not to others. ಎಲ್ಲರೂ 45 ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಬಹುದು? No. I am just talking to the students who are good in mathematics, who are expecting more than 90%. Their basics are good. ಅವರು ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ 6 ಡೈವಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ 16 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಮೇ ಗೆಟ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಡ್. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. Sometimes something goes wrong. You have to face the consequences. But in examination, and you cannot analyze what is going to happen tomorrow because the world is so vast. But examination is something. In fact, there is one more reason for student not able to get marks in CET is in the public examination there is a boundary. The question must be asked in this syllabus. And these days it has become much easier also. Supposing you give somebody has given a problem which is out of syllabus, then they get the marks. The same thing happened last year in mathematics. If I am right, I think student got about 7 or 8 marks in because the questions were wrong. See, these are all will not expect for that. This year also the questions are wrong. No, let us not talk about it. They are once in a it happens. But getting a difficult question, it's always there. You are aware of it. The problems that we are going to face, all the problems we are not aware. Some of the problems that we are going to face, we are aware of it. So when we are aware of the problems, we will be able to manage it systematically. Not that you cannot solve this problem, but at least you know how to push it the other side. As what I said, the moment you see a first question is difficult, you're going to put a cross on that, move on to that. So this is one of the points where I have seen students have lost marks getting the first question in the paper itself. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬಾ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವೆಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ಹೇಳು, when you are going out to do a good thing, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಯಾವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೈಫ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, we are going for examination. ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬಂತು, ಬೇಕಡ್ಡ ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಈ ಬೆಕ್ಕಡ್ಡ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೋವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಕ್ಕಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕಡ್ಡ ಬಂತಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕಡ್ಡ ಬಂತು, ಏನಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ has reduced. ಬಟ್ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಬೇಕಂటే ಅವ್ನು ನೋಡೇ ಬೆಕ್ಕೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬೆಕ್ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ,
ಆಗಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಓ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕಡ್ಡ ಬಂತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಆ ಬೆಕ್ಕಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವೀಗ ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೇರ್ಗೇಸ್ ಇಳಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ 3 ಹಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೂಗೇ ಇರಲ್ಲ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ತರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ತರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಳ್ಕೋಬಾರದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಇರಬೇಕು, ಲಕ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೀನಿ, ಲಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಲಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ಕಾರಣ, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆದ ಕಾರಣ, ಐ ಆಮ್ ಡಿವೋಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ದಟ್ when I start my regular classes I don't have time to discuss all this. Luck is very important in life. ಲಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರಿಂಗ್, ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್, ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. This is luck. Laboring under correct knowledge. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಟೀಚರ್ಸ್, ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಲಕ್. ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವನೇನಪ್ಪ ಲಕ್ಕಿ ಫೆಲೋ ಅಂತಾರೆ. ಏನದು ಲಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈ ಫಾರ್ ಇಯರ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ವಿತೌಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಅವನಿಗೇನು ಲಕ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 5 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು 2-3 ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5-6 ಕ್ವಶನ್, 20 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಗಳಾಗ್ತದೆ. ಓ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಆ ಥರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಬೈ ಅಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್ in such things, therefore I never had any such problems. Whichever institute I was working, in fact I have sent paper twice for second public examination. In fact I lost a chance of sending a CET papers. Afterwards I didn't even never called me. They asked me to send a question paper for CET, and there was a column in that, if any of your results, I mean relatives are taking the examination, please inform us you are not eligible. Many people hide that. My sisters, 2 sisters, children were taking exams. I don't go for them. I do not accept the. Afterwards, I was not called because by that time I retired. So, what I am trying to tell is, no teacher can guess any questions. Never expect. Yeah, our class attend ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ 6 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಯಾರ ಕೈಲೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೆಸ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ, laboring under, you have to put efforts. Before I wind up, I just want to brief again what I suggested. I suggested about 3 rounds of answering. I suggested about the 3 types of questions: known or knowledge, known difficult, unknown. I suggested about 16 papers, how the questions can be. Last thing that I want to talk about is you have to work at least 12 hours during this CET period. 6 hours sleep you require, 2 to 3 hours traveling. Some of the students, they travel a lot. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮನೆಯಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Choose an institute which is comparatively good to the extent possible nearby. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗಮನಿಗೆ 6 to 7 hours up to 8 hours they may take the classes. So 10 hours ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಒಂದು 2 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you can do it little more, ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. You have to sleep for 6 hours. If you sleep for less than that, your concentration decreases for the next class. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀವು 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ you cannot concentrate. So you have to see that your time is not wasted. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Be away from the people who waste your time. In fact, ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಗನೂ ಬರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಬೌಟ್ 12 hours, little more than that, for preparation. Preparation ಹೇಗೆ, how to spend ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್. See, whatever I say is not the final, it's not a rule or a formula. I am just talking out of my experience. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಶಲಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ 9 - x² ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡೊಮೈನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಕೇಳುವಾಗ ರೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 1/x - 3 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. 1/x - 3 ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನು? x - should not be 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ the expression inside the root should not be negative. So now x should not take the value 3, or it should not take the value -3. So the range ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೊಮೈನ್ ಬರೆಯುವಾಗ or -3 and +3 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. I'm just giving an example. So 9 √9 - x² ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ.
ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು 4 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸು ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 hour 1.5 hour ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ half an hour ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವತ್ತು ಓದಲ್ಲ ಹುಡುಗ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಅದೇನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ. ನನಗೆ 2 ಕಾರಣ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ಅದೇನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವ ಟೀಚರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಅವತ್ತು ಅದೇನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ CET ಬುಕ್ಗಳು ತಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಆ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಆಗಲ್ಲ. Just believe in one institute wherever you are going and do whatever, revise whatever they do that particular day. ನೀವು ಅವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು, ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ 24 ಪೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಈಗ √9 - x² ರೇಂಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ x - 3 ಬದಲು x + 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, x - 5 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೇನಾ ರೇಂಜ್ ಕಂಡಿಡಿ ಹೇಗೆ? ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆ ತರ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಬೇಕು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಸೆಟ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, f(x) = 2x, x less than 3, 3x + 1, x greater than 3, something like this. Find f(1), f(-1) ಅಂತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು f(1) ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, x less than 3 ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. f(4) ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I call it as working in air ಅಂತ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು, ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್ ಆಸ್ ಲೆಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನವರು 21 ಅಥವಾ 2 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. 17 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 12 13 ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 20 ದಿನ 22 ದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆ 22 ದಿನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಟೀಚರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ will have teachers who got experience. They will always do their best. If you're lucky, if an institute has got all very experienced teachers,
It's not possible. It's always all type of people will be there. But don't waste your time running from one institute to another institute just to collect a question paper. And of course, when earlier days it was a problem. Today it's not a problem. You can get 10 papers also. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬೇಡ. ಯಾರೋ ನಮ್ಗೊಬ್ಬ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟೂ ಮೆನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೇನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ 20 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ I cannot give the questions and write the 4 answers and all that is not possible also. So ಅದು ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಮದುವೆ ಇರಲಿ, ನಿನ್ ಮದುವೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಯಾವ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗೋಗಿದೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ CET ಒಂದು 15 days ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, no festivals, no other work. Just because you are working for your life, it is going to decide which course you are pursuing. A very important examination. You cannot take chances. So too many questions collect madak hogadi. But ಅವರು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅವತ್ತೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು. ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗೋಕೆ 2-3 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ today's class, telling you that from today till the exam gets over, see that your time is not wasted. You are doing only 3 things. First is eating, very important. If you cannot eat, you cannot sleep. Second thing is sleeping. Third thing is reading. First preference I would say eating, because without eating you can't sleep. If you don't sleep, you cannot study. You cannot eat for more than 1 hour or 2 hours. You cannot sleep for more than 6 hours. And some people say I sleep for more times than that. Sleep is half death. ನಾವು ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅವನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಡೆತ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. You can study for 10 hours also, 11 hours also, 13 hours also. The other things you cannot give more time than that. Sleep and eating, if you give more time than what is required, you lose your health.
There are studies, but studies you can give more time, provided these two things are very important. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. On the assignment, this is the institute I am going to attend, and whatever the teacher says I am going to follow. And getting a marks, all cannot get 60. Not a famous saying is, you cannot get what you desire, but definitely you will get what you deserve. You would rather put it in words: desire and deserve. What important? We won't get what we desire, but we get what we deserve. But what we desire and what we desire, both are one and the same. You are a lucky fellow. ನಾನು ಎಣಿಸದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. You are getting what you desire and also what you deserve. But there is always a gap between that. Then there is a word called divine delinquency. The gap between desire and deserve. It's called divine delinquency. It's a very important gap. So if we can reduce that gap, desire and deserve, your desire and deserve become one and the same. Definitely you can. This is not just for this examination, it is for your life also, this message. So thank you very much. Tomorrow is Sunday, I'm not doing anything. Today I just thought let me just brief about the CET that I am going to conduct. So from Monday, I'll be starting. What I have decided is I'll start from the first year PG portions. In fact, some of the students have called me. They said, "Sir, give more importance for first year because second year we have written so many examinations and we have so many revisions and all that. First year, some of the concepts we have forgotten. I'll try to give more importance for first year. And what best I can do it in the 20 days available, that I am going to do it." ನನಗೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, "ಸರ್, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಅದನ್ನ ಹುಡುಗಿನ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ." ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸರ್. What I am doing here in 20 days, in 20 hours, it's just a supplement to the what you are going to get in joining some other institute. Not an institute only, what you work. If I say institute, I'm not nothing for any institute. What I say is, I'm ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 20 ದಿನ ಅದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, ಊಟ ಅಲ್ಲ. It's a pickle, but not a meal. Because I got my own limitations. I'll not be able to set a question paper and get the examination. I'll not be able to write all the 4 options on the board and do it. I got my own limitations. In whatever limitations I have, what best I could do. That's why I'm going to emphasize more on the concepts. When I take a problem, I'm not just concerned about getting a solution for the problem. I'm also concerned about how to work a similar problem. So while talking about, I forgot to mention about that. There's one more method of answering a question paper. That is called elimination technique. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕೌನ್ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಕರೋಡ್ಪತಿನಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, 50-50 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 50ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡುವ ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದರ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Then you are left with two options. By putting the value of the given those 2 options, you can get a solution. That is called elimination technique. Other problems ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4-5 ಇರುತ್ತೆ. That's all. You can call it as knowledge also or elimination technique. This other technique. Solution ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತದು.
ಇವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x minus a into x minus b into x minus c except x minus z equal to what is the product of this ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Long back. Now they will not ask because you can't play the same joke or same trick every year. So many students, what is it we can do? X minus and x minus b, what is the product of this? The answer is 0. ಏನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ x minus x ಬರುತ್ತೆ. A, B, C, D ಬಂದ್ರೆ x minus x ಬರುತ್ತೆ. You got a 0 in between, the answer is 0. That particular year, it was very, very, very difficult questions. So those days are gone. But what I'm trying to tell you is, rounds, knowledge, skill, and elimination, these are different techniques. And nobody can teach you, you have to learn, you get it by practice. ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೇನಾ, ಇದೆಯಾ ಈ ಮೆಥಡ್, ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ at 9 o'clock. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.